Previous videos in my series on hematology, we have discussed methemoglobinemia and cyanide poisoning. Today, let's talk about carbon monoxide poisoning, the silent killer. When you're cherry red, you are indeed dead. So, let's get started. Henry Ford, poor and uneducated, dreamed of a horseless carriage, went to work with what tools he possessed, without waiting for opportunity to favor him, and now evidence of his dream belts the entire earth. Horseless carriage. You're driving a horseless carriage. Henry Ford succeeded, and he said, "I'll build a car for the great multitude. It will be large enough for the family, but small enough for the individual to run and care for. It will be low in price, that no man making a good salary will be unable to own one, and enjoy with his family the blessing of hours of pleasure in God's great open spaces." Henry Ford. And this is his Model T, the world's ugliest car, but it was the most affordable back then. And when he first tried it in Detroit, people said, nobody will pay for such an interruption. Carbon monoxide is a poisonous gas. There are three types of poisonous gases. Number one, toxic pulmonary irritant. They just irritate the mucosa. Number two, simple asphyxiant. They displace oxygen from the atmospheric air. Number three, chemical asphyxiants. They inhibit the mitochondrial cellular respiration by interfering with the electron transport chain. Examples, cyanide, carbon monoxide leading to carboxyhemoglobin. By the way, there is a difference between carboxyhemoglobin due to carbon monoxide and carbaminohemoglobin due to carbon dioxide. Huge difference. Carbamino is normal, carboxy is not normal. The third one is hydrogen sulfide leading to sulfhemoglobinemia when your blood turns green. Now, physics and chemistry time. What's the difference between complete combustion and incomplete combustion of hydrocarbons? Complete combustion, you have lots of oxygen. So carbon, anything in organic chemistry is probably carbon plus oxygen. Now you have carbon monoxide, but since oxygen is abundant, now we have carbon dioxide. Carbon dioxide is not toxic. If you think carbon dioxide is toxic, there's something wrong with you. Remember photosynthesis process in 5th grade? Yeah, plants need carbon dioxide for photosynthesis process to occur, which is the source of life. Carbon dioxide will lead to carbaminohemoglobin. It's normal, of course, within limits. Incomplete combustion of hydrocarbons, oxygen is less abundant. We ran out of oxygen and we're stuck here at the carbon monoxide. Carbon monoxide is toxic. It's a chemical asphyxiant. It causes carboxyhemoglobin to form, and this is almost always abnormal. Why almost? Because there is an exception. Sometimes carbon monoxide is normal, and I'll let you know when. In your car, you have two things: the internal combustion engine and an air filter. Because as you know, oxygen aids in burning, but it doesn't burn by itself. So we need oxygen. That's what the air filter is for. It blows air, which contains oxygen, which helps burning gasoline in the internal combustion engine. Now we have CO2 if oxygen is abundant. But if you ran out of oxygen, if you are like in a closed garage or something like this, carbon monoxide is gonna form, both of which will go out in the exhaust system. What are the causes of carbon monoxide poisoning? The most common cause is fires. Fire is the most common cause of cyanide poisoning and carbon monoxide poisoning. Also, the heaters, the firesides that use actual fire, because some, like nowadays, like these terrible days, those are not real fires anymore, some of them. Clogged vents, change the freaking filter. Stoves, mufflers when they are obstructed. If you like put a potato in a muffler, you're gonna kill the driver. Okay, it's a very old trick, but it doesn't work anymore. Cars have figured it out, and now they add two mufflers. So if you block one, the other one is gonna work. And the worst thing that could happen is you cannot start the car.
I think that's about it. But to kill a driver actually by putting a potato is a little bit of a stretch. But it's possible. And don't forget, barbecue. So, a classic question on your exam. You have a family, they had a nice barbecue, everyone was nice and happy. Then all of them, like the entire family, went to the emergency department because all of them suddenly, for some reason, they have headache. What's the diagnosis? Carbon monoxide poisoning until proven otherwise. What's the treatment? Give them oxygen without waiting for the stupid lab. And here is a classic story. It's a historic story. It doesn't work anymore, and I'll tell you why, but let me tell you the story. This nice 15-year-old boy, now he's gonna drive. He wanna drive his dad's car. So he stole his car keys and then went to the garage, locked the doors of the garage so that his father doesn't discover it, and went to the car, started the ignition. The car is running, but since it was 3 a.m., okay, until his father was asleep, he fell asleep because he was so tired. But the car's windows are open, so the car first is gonna burn oxygen, complete combustion, until you run out of oxygen because he closed the freaking door, and now carbon monoxide is gonna be produced. Since this car's windows are open or it doesn't have any windows, now carbon monoxide is gonna go into this kid's system. He'll have headache, but he is sleeping. And by the way, carbon monoxide doesn't change the PaO2, so it doesn't stimulate the respiratory center in your brain. So you won't feel, you won't wake up, you won't do anything. You'll just die in peace. That's why it's a silent killer. And this dad's like Model T is just amazing. These kids are spoiled. Like today, I drive a beater. When I put new tires on my car, I double its value. Now, why is this story historic and doesn't work anymore? Because now, since 1975, we have catalytic converters in the car, something most of your professors haven't heard of. Why is carbon monoxide poisonous? Two reasons. Number one, it forms deshemoglobin. This means difficulty or a problem. There's a problem with this hemoglobin. That's why we call it carboxyhemoglobin. And number two, inhibiting the cellular respiration in the famous electron transport chain. Let's talk about first. Let's first talk about normal glucose glycolysis, producing NADH, then pyruvate to the TCA cycle, also known as Krebs cycle, NADH and FADH2. Guess what complex one is? It's NADH. Complex 2, FADH2. So we need both. They keep pumping protons here until the concentration of protons in the intermembrane space is larger than the matrix, and now protons are being pushed inward. We need this to convert ADP into ATP. One of these complexes, complex 4, containing cytochrome C oxidase. It forms water from oxygen, and carbon monoxide, as we will discover, is gonna inhibit this. I've just told you the mechanism of carbon monoxide. It inhibits the cytochrome C oxidase. Complex 4 is now gone. Forget it. We have three things that inhibit this complex: carbon monoxide, cyanide, and hydrogen sulfide. This leads to carbon monoxide poisoning, carboxyhemoglobin. This will lead to cyanide poisoning, cyanomethemoglobin if you have methemoglobin. And hydrogen sulfide is going to lead to sulfhemoglobinemia. Normally, you breathe in air FiO2, lungs P big AO2, arterial blood PaO2, on the hemoglobin is AO2, oxygen in the tissue, carbon dioxide is produced on the hemoglobin, carbaminohemoglobin, and this is oxyhemoglobin. Then on the venous blood, lungs, carbon dioxide, breathe out. The process of the oxygen jumping onto the hemoglobin is called loading. Oxygen leaving the hemoglobin and going to the tissue is called unloading. In carbon monoxide poisoning, we have competitive binding to heme because carbon monoxide loves hemoglobin more than oxygen does. So carbon monoxide is gonna kick oxygen aside, okay, competitive inhibition,
and it's gonna bind to heme instead. This is called decreased loading. Less oxygen is being loaded onto the hemoglobin because now he has a competitor called carbon monoxide. Then carbon monoxide doesn't let the hemoglobin release its oxygen. So some of the oxygen was already there on the hemoglobin before the carbon monoxide comes. Even this oxygen is not gonna be released. This is called decreased unloading. By decreased unloading, we have decreased release of oxygen to tissue. This is called left shift of the oxygen binding curve or the oxygen dissociation curve. With the left shift, the tissue is left behind. What will happen to the FiO2 in case of CO poisoning? Normal. How about P big AO2? Normal. PaO2? Normal. SaO2 is decreased. The saturation is decreased because of competitive inhibition. So carbon monoxide decreases loading, decreases unloading. By decreasing unloading, this is decreasing the release of oxygen and shifting the curve to the left. Now when you shift the curve to the left, you do what? You increase the y-axis. And when you increase the y-axis, it means more oxygen is on the hemoglobin. That's how SaO2 is high, which means oxygen must be away from tissue. Shifting to the left decreases the release of oxygen from hemoglobin to the tissue. With left shift, the tissue is left behind. Okay, some students will ask, didn't you just say that SaO2 is gonna be low in cases of carbon monoxide poisoning? Yes. Right now we're talking about the curve, but since we have decreased loading, which the curve doesn't describe, you have less oxygen jumping on the hemoglobin, and this of course is going to decrease the SaO2. So what's the effect of carbon monoxide on these stuff? How about hemoglobin concentration? Normal. PaO2, normal. SaO2, decrease. So the oxygen content is going to decrease. Now, what stimulates your brain and your respiratory center to increase ventilation is the hypoxemia. But since in CO poisoning the PaO2 is normal, you're not gonna breathe more. You're not gonna hyperventilate. That's why the poor kid in his dad's car died without waking up. That's why CO is a silent killer. There is a difference between normal hemoglobin and dyshemoglobin. Normal hemoglobin, please calculate the oxygen saturation. You get the oxyhemoglobin at the top and the total on the bottom. Normally 97%. In case of carboxyhemoglobin, CO poisoning, the oxygen saturation is, let's say, 50%. Very fun. Normally, do we have carboxyhemoglobin in our blood? The answer is yes. It's 0 to 5%. How come? I'll let you know at the end of the video. And here's another proof that SaO2 decreases in cases of carbon monoxide poisoning. Pathophysiology. We have carbon monoxide leading to carboxyhemoglobin formation. This decreases oxygen loading, which decreases the SaO2. Decreases oxygen unloading, leading to left shift of the oxygen dissociation curve. This leads to tissue hypoxia, which will lead to increased EPO. This is only on chronic poisoning, okay? In the case of the kid that died in the car, there is no way that EPO is going to increase because we don't have time. The kid is dead in less than a day. So this is not going to work. Okay, tissue hypoxia will lead to the mitochondria not receiving oxygen because of decreased unloading. Also, the mitochondria cannot utilize oxygen. Why not? Inhibition of cytochrome 4, the cytochrome oxidase. So from here and here, we have no ATP formation. Which organs are more affected? The organs that need oxygen most, brain and heart. No ATP formation, let's shift to the dreaded anaerobic glycolysis, giving us lactic acidosis. What type of metabolic acidosis is this? High anion gap metabolic acidosis. Now, since the mitochondria cannot utilize oxygen, no oxygen is gonna go to the tissue. Also due to the left shift, no concentration gradients present between the hemoglobin and the tissue, because now the mitochondria cannot use the oxygen, it's going to the vein. There is no concentration gradient from here to here, so the diffusion is gonna stop. That's why you have more oxygen in the vein than normal. That's why you end up with a cherry red skin. It's a very rare sign, but it's very specific for CO poisoning.
And as you know, polycythemia could be relative and absolute. Absolute could be primary or secondary increase in EPO, and one of the causes was CO poisoning. By the way, CO poisoning can be chronic in case of cigarette smokers. Carbon monoxide will bind to one of three things or more: hemoglobin, myoglobin, and complex 4 in the electron transport chain. When it binds to myoglobin, again, less oxygen available for the muscles, leading to destruction of the muscles. Rhabdomyolysis. Rhabdo is the muscle, especially the skeletal part of the muscle, so skeletal muscles, rhabdomyo, lysis, destruction, and it's atraumatic because most of the time rhabdomyolysis is because of injury, accidents, whatever, but this is atraumatic rhabdomyolysis. Interesting. You have told us that normally we can have a minute amount of carboxyhemoglobin in the blood. Absolutely. Why? Because the normal process of heme degradation, as you know, hemoglobin is heme and globin. Heme, by the heme oxygenase, will give us the ferrous and carbon monoxide. That's why. And then it's going to turn into biliverdin, which is green, and then to bilirubin, which is yellow. By the way, in anatomy, which is very interesting, if you are dissecting a fresh cadaver, the bile ducts and gallbladder will stain the intestines green. So you can ask your anatomy professor or a professor assistant this question. Why are these intestines green while we are dissecting this? If he said because bile contains bilirubin, you should request your money back because bilirubin is yellow. It's biliverdin. The answer is biliverdin. By the way, verd means green, and IN means protein, and belly means bile. Interesting. Quiz time. Let's say that you have two patients. Patient A has hemolytic anemia and his oxyhemoglobin is 60% that of a normal person. Patient B has CO poisoning with oxyhemoglobin again of 60% that of normal. Everything else being equal, which patient will have a worse tissue hypoxia? Let me know the answer down below in the comments, and I'll see you in the next video. Be safe, stay happy, study hard. This is Medicosis Perfectionalis, where medicine makes perfect sense. Did you know that now you can go to my Patreon page, click on video notes, and choose hematology, for example? You will see all of my hematology notes. There are like 150 of them. You can download them, print them, view them, do whatever you want. Go to patreon.com/medicosis. Nước mía 100% tự nhiên. Mía ha, này khác, lại đã khác. Rồi, như vậy là các bạn đã xem được cái video giải thích cơ chế vì sao khí CO mà nó đi vào cơ thể của mình thì nó gây ra hiện tượng ngạt nhé. Sau đây là một số biểu hiện của cơ thể khi mà chúng ta gọi là bị ngạt khí CO. Là đầu tiên là sẽ đau đầu, khó thở, cáu gắt, mất thị lực, ngắt, nhịp tim, đau, hỗn loạn, ngã quỵ, nghĩa là hôn mê, co giật, cuối cùng là gây tử vong nhé. Tiếp theo là đối khí với SO2. Thì khí SO2 này là một khí mà nó được sinh ra đối với nhiên liệu mà có chứa hàm lượng lưu huỳnh nhiều và đặc biệt là dạng than đá nhé. Thì trong các khói thải nhà máy sản xuất các khu công nghiệp thì các khí này nó chiếm hàm lượng rất lớn và nó gây ra ngạt thở, khó thở, nhất là những người bệnh về đường hô hấp. Nó sẽ có xu hướng là vì nó là một khí có tính axit mà thì nó sẽ có xu hướng là bào mòn những cái gọi là cái niêm mạc của mình và gây ra hiện tượng là khó chịu cho vùng cổ họng của mình. Tiếp theo là khí NOx. Được chưa? Khí NOx thì nó là một cái chất khí, xin lỗi, khí NO2 đấy, thì nó là một cái chất khí có màu nâu đỏ
Và thông thường cái khí này được do cái khí NO kết hợp với oxy trong không khí tạo ra khí NO2 này, được chưa? Nên khí NO2 được gọi là cái khí thứ cấp. Cái này nó thường nằm ở trong hóa thải của xe cộ hoặc là các cái lò đốt nhiên liệu để sản xuất. Thế thì theo các bạn, cơ chế mà khí NO2 này nó gây ảnh hưởng đến cơ thể của chúng ta như thế nào? Hãy đầu tiên nhé, hãy nêu cơ chế của khí NO2 khi tác động đến cơ thể nhé. Rồi, các bạn thử tra lên Google hoặc là các thông tin nào ở trên mạng, để các bạn hãy tìm xem là cái cơ chế mà khí NO2 này nó gây ảnh hưởng đến cơ thể chúng ta như thế nào.
Rồi, mời bạn Trâm, bạn Ngọc Ánh, Đỗ Thị Ngọc Ánh. Dạ thưa cô, là cơ chế của khí CO2 gây nguy hiểm cho cơ thể là cơ chế của khí NO2 khi mà NO2 vào trong hít vào trong phổi thì nó sẽ khuếch tán qua phế nang và vào trong máu. Thì khi vào trong máu thì NO2 nó sẽ oxy hóa thành phần sắt2 ở trong hemoglobin. Hemoglobin là một thành phần ở trong hồng cầu, thì nó sẽ oxy hóa tạo thành sắt3 và nó gây ra là hemoglobin nó không thể gắn với lại oxy và gây ngạt cho các tế bào, thì các tế bào nó không có oxy thì nó sẽ không hoạt động và gây độc cho cơ thể ạ. Đúng rồi ạ, cảm ơn em. Có nghĩa là gì ạ? Lúc này Bạn Ánh giải thích rất là đầy đủ về chi tiết rồi đúng không các bạn? Có nghĩa là khi mà sắt 2 trong phân tử máu nó chuyển thành sắt 3 thì nó sẽ không gắn kết oxy nữa, và việc không gắn kết đó nó sẽ làm cho cơ thể chúng ta thiếu oxy một cách trầm trọng, được chưa? Và những cái gọi là những cái biểu hiện khi mà cơ thể chúng ta nó bị gọi là rối loạn khi có sự xuất hiện của khí NO2 đó thì nó sẽ làm nhịp tim tăng nhanh, rối loạn nhịp tim, huyết áp cao, gây thiếu máu, ở chưa? Nó sẽ gây kích thích mắt, khó thở, than suyễn và phù phổi. Rồi, thì tiếp theo là cơ chế bụi. Thì bụi được hiểu là gì? Bụi được hiểu là những cái hạt vật chất lơ lửng, được chưa? Có thể dạng lỏng hoặc dạng rắn nha các bạn. Thế thì bụi này mình quan tâm nhất là bụi có kích thước PM10 và PM2,5, có nghĩa là PM từ 2,5 micromet đến PM10 micromet. Thì PM1 micromet nó sẽ tương đương với 10 mũ trừ 6 mét. Được chưa? Thế thì chúng ta sẽ hình dung bụi PM 2,5 và bụi PM10 này như thế nào? Thì các bạn sẽ để ngó ở trên cái hình đó là cái gì ạ? Đó là các bạn sẽ thấy là ở chỗ này, cái đây là cái hình của kính hiển vi người ta chiếu lên, người ta quan sát. Cái đây là cái sợi tóc, thì nếu bạn thấy nó to như là một cái sừng trâu vậy. Thứ hai nữa là cái gì ạ? Đây, cái chuỗi màu xanh này chính là bụi PM10, được chưa? Rồi, còn các bạn thấy những cái chuỗi màu hồng này trên cái chuỗi màu xanh này chính là bụi, người phóng to đây là bụi PM2,5 nhé. Thế thì vì sao bụi nằm trong khoảng gì ạ? Nhỏ hơn 2,5 micromet, nhỏ hơn 2,5 micromet, được chưa? Và bụi lớn hơn 10 micromet. Vì sao bụi mà nhỏ hơn 2,5 và bụi nhỏ hơn lớn hơn bụi thì ít ảnh hưởng đến cơ thể nhé. Các bạn nào biết không ạ? Vì sao bụi có kích thước nhỏ hơn 2,5 micro lại ít ảnh hưởng đến cơ thể
Rồi, các bạn thử giải thích cái câu hỏi này nhé. Vì sao bụi có kích thước nhỏ hơn 2,5 micromet và lớn hơn 10 micromet là ít ảnh hưởng đến cơ thể?
Rồi, mời các bạn trả lời vì sao, cái đầu tiên đi, vì sao bụi PM10 đi, vì sao nó không gây ảnh hưởng đến cơ thể của mình. Mời Đỗ Thị Ngọc Ánh. Dạ thưa cô là bụi PM10 thì nó sẽ có kích thước là lớn hơn sợi tóc, thì khi mà được hít vào thì nó sẽ được giữ lại bởi các tuyến nhờn với lại lông ở trong mũi, thì nó sẽ không đi vào được trong phổi, thì nó không gây ảnh hưởng nhiều ạ. Rồi, cảm ơn em. Xin được Ánh nhắc cô cho em điểm cộng nghe. Rồi, rồi vì sao bụi PM 2,5 lại không gây, nhỏ hơn 2,5 micromet lại ít gây ảnh hưởng đến cơ thể ạ? Nguyễn Thị Tường Vân ạ. Cô là bởi vì cái loại bụi này là loại bụi cỡ vừa ấy ạ, nên là nó sẽ nhanh chóng bị lắng xuống, và nếu mà có bị con người hít vào là nó cũng qua cái màng lọc của kiểu như cái hệ thống lọc không khí của con người để mà nó giảm thiểu nó bớt đó. Hình như bị nhầm chỗ nào. Nó lọc thì nó phải giữ lại thì nó phải gây ra ảnh hưởng chứ. Rồi, các bạn là bổ sung không? Vân có chỉnh sửa gì không? Rồi, Vân, tán xí thì còn xí để điểm cộng nè. Dạ thì cái bụi này á, là như mà nói hồi nãy á, là bụi này nó dễ lắng xuống, nên là nó không như Không, cái loại bụi này sao nó lắng xuống được, nó nhỏ mà em, mà sao nó lắng xuống được? nhưng mà nó ý là em nghĩ là nó vẫn là cái kích cỡ mà vừa đủ, nó không quá nhỏ mà để lơ lửng hồi hết cô. Không, bụi mà lắng á, bụi mà lơ lửng là bụi sẽ nhỏ hơn, cái bụi mà lơ lửng là bụi sẽ lớn hơn 10, thì nó sẽ làm một, đó là nó sẽ lơ lửng hoặc nó lắng xuống luôn. Còn đây bụi nhỏ hơn 2,5 mà chắc chắn nó phải lơ lửng rồi, được chưa? Nhỏ 2,5. Em xin lỗi, em đọc em tưởng là 2,5. Rồi các bạn khác là sao? Bạn nào có ý tưởng không ạ? Ngọc Ánh hả? Ngọc Ánh có ý tưởng hả? Theo em nghĩ là bụi nhỏ hơn 2,5 micromet thì nó giống như là một tác nhân gọi là dị nguyên ấy cô. Khi mà vào trong cơ thể thì nó sẽ bị các đại thực bào hoặc là các bạch cầu trung tính đến và thực bào cái bụi đó, cho nên là nó sẽ không ở lại trong phổi và gây ảnh hưởng ạ. Thế nó đi ra bằng cách nào? Cái mà em nói thì là do nó bị những đại thực bào trong cơ thể nó đến tấn công và ăn luôn cô, còn nó không ra cơ thể được. Thông thường những cái đó là thì như bụi 2,5 á, thì các bạn sẽ thấy là khi mà bụi nó đi vào cơ thể của mình, được chưa? Thì nó sẽ có xu hướng nó sẽ bị lọc qua các cái lớp phổi của mình, đúng không ạ? Nó sẽ đi vào hệ hô hấp và lọc qua lớp phổi, được chưa? Thì nếu như cái bụi có kích thước từ khoảng 10 đến 2,5 thì nó sẽ được giữ lại ở trong cái lớp phổi của mình, thì nó sẽ bắt đầu vậy, nó đóng cục, nó đóng ván ở trong cái lớp phổi của mình.
và nó làm suy giảm chức năng phổi của mình. Còn những cái bụi mà nhỏ hơn 2,5 thì cơ thể chúng ta có cơ chế hít vào và thở ra mà các bạn. Thế thì vì nó nhỏ thì nó có sẽ được đẩy ra khỏi cái hệ thống mũi của mình nhờ vào cái cơ chế đẩy ra đó nhé. Nên là các bạn sẽ thấy là giải thích vì sao mà bụi 2,5 nó ít ảnh hưởng đến cơ thể của mình, được chưa? Rồi còn nếu như những cái bụi nào, cái hàm lượng bụi mà nó quá nhỏ đi, mà nó quá nhiều nhé, phải nhiều cơ, chứ không phải là thì nếu mà bụi mà có cái mật độ nó quá nhiều thì chắc chắn là nó sẽ ảnh hưởng mà hệ thống máu của mình, hoặc là ảnh hưởng đến cơ thể nhé. Rồi tiếp theo là khí ozone ở tầng những ảnh hưởng của bụi đến cơ thể, nó làm suy giảm chức năng phổi, cay mắt, đau đầu và hen suyễn. Rồi tiếp theo là khí ozone ở tầng đối lưu. Thì mình nói là cái khí ozone ở tầng bình lưu thì nó có vai trò là bảo vệ cơ thể chúng ta khỏi những cái tia cực tím. Và thường nếu mà ở mặt đất thì đây là một cái chất vô cùng nguy hiểm vì nó có tính oxy hóa khá cao nhé. Thì cái cơ chế mà tạo ra khí ozone như thế nào là nếu như bầu khí quyển chúng ta có khí NO2 và khí VOC. NO2 từ các xe cộ, nhà máy, ống khói ha. Khí VOC là hợp chất hữu cơ chỉ bay thôi, được chưa? Nó sẽ có trong cũng như ống khói của những cái phương tiện giao thông, hoặc cái chung hữu cơ, hoặc là những cái nồi mà dạng nhiệt, những cái nồi đun ha, thì dưới tác động ánh sáng mặt trời và nó sẽ tạo ra khí ozone. Thế thì khí ozone ở tầng đối lưu thì nó ảnh hưởng như thế nào cơ thể của chúng ta nhé. Thì các bạn tưởng tượng khí ozone chúng ta hay làm gì ạ? Các bạn biết cái khí ozone chúng ta hay làm gì không ạ? Các bạn nhớ là cái khí ozone nó làm gì không? Thông thường phổ biến nhất của ozone nó là làm gì ạ? Nó sẽ làm gọi là tẩy rửa trái cây á, được chưa? Đúng không ạ? Thì không phải ozone không phải là oxy già. Rồi thế thì khí ozone này được chưa? Thì nếu mà ở trong ngành của cô thì nó còn đem ra để gọi là để xử lý cái nước thải là mà có chất ô nhiễm mà khó cứng đầu nhất, mà khó khả năng phân hủy nhất, thì người ta dùng ozone này. Thì các bạn thấy là vậy, cái tính oxy hóa nó quá cao, khả năng phá hủy nó quá lớn, nên khi nó đi vào cơ thể của bạn thì điều gì sẽ xảy ra? Nó ảnh hưởng rất nhiều đến cơ thể của mình, đúng không ạ? Rồi thì đây là cái cơ chế mà tạo khí ozone ở khí quyển, cũng như là những cái tác động của nó đến cơ thể con người. Đấy. We're all pretty familiar with what O2 is. I hope so. You need to breathe it to live. Yes, O2 is oxygen, that life-giving gas.
But what is O3? O3 is another gas essential to our survival, but it's definitely not for breathing. O3 is ozone. High up in the stratosphere, it's made naturally and absorbs harmful ultraviolet rays from the sun. Without it, life as we know it couldn't exist. We need the ozone layer in the stratosphere. We want it, we rely on it. But don't get too used to singing ozone's praises. High ozone levels at lower altitudes, what we call the troposphere, where we live and breathe, are anything but natural and beneficial. In fact, down here, it turns out to be a toxic atmospheric pollutant. Yep, you heard me right. Ground level ozone primarily exists due to human activities that burn fossil fuels. Transportation, our power and industrial plants, and other activities expel nitrogen oxides and hydrocarbons. When those compounds interact with sunlight, voila, ozone is created, a contributor to smog. That's why ozone levels increase during the summer months when sunlight is abundant. Yes, smog loves summer, just like many of us. We run, bike, hike, fish, play, stroll, oh yeah, and breathe. Or outside when it's warmer makes us particularly vulnerable to ozone's harmful impacts. Ozone is a harmful oxidant. When we inhale it, it's like getting a sunburn inside your lungs, and it can be particularly serious for the young, old, active, and those with respiratory conditions at any age. And it's not just humans that are vulnerable. Ozone harms plants, crops, and agricultural yield, interfering with pretty important processes like, well, photosynthesis, and even our economy. To make matters worse, ozone production increases with higher temperatures, which are occurring more frequently with climate change. The EPA sets national ambient air quality standards for several pollutants in the United States, including ground-level ozone. When a county is out of compliance, they need to know what can be done to improve air quality. And let's not forget that air pollution is a global commons. Air pollution is shared from surrounding cities, states, and also countries halfway around the world. What can we do? What are we willing to do to improve current levels? Drive less. Carpool. Avoid car idling. Set your home's thermostat higher in the summer and lower in the winter. Avoid gas-powered lawn and garden tools on severe ozone days. There's a lot to do and lots to know about air quality. Knowing more about the sources and contributors to ozone and other atmospheric pollutants will help us chart our course. Who's ready to hatch some cool pets? Click here to make your very own monster on Adapted Mind, where monsters teach you math. Oh my, monster looks incredible! Alrighty, these pets aren't going to hatch themselves. Let's go! Ooh, I can't wait to see what awesome pet is inside me. Let's do it. Do you know the answer? Click here. Pet on Adapted Mind. Got this. Correct. Did you know that making is okay? It's true. Click here to try out more problems yourself. Psst. And parents on Adapted problem your child misses, so they can learn all by themselves. Correct. Wahoo! We hatched the pet. But you know, could use a little customizing. Click here to earning is your own cool pets on Adapted. Hurry! This is your last chance. Hey, wait! Oh, get down here, you! I gotta check what he's been eating. Thanks
so much for hatching with me. Come answer math problems and hatch your own pet wing. Các bạn nhỏ đã biết Minecraft chứ? Nếu chưa biết thì tìm hiểu cùng tụi mình nhé. Đây là nền tảng giảng dạy lập trình xã. Với mục tiêu Power lượng cho trí tưởng tượng trong bạn. Alo, các bạn nghe mình nói không? Nghe Ờ, cô. các bạn có coi. Alo, alo, alo. Hả? Các bạn nghe được hết video không? Tự nhiên cái thấy nó đứng. Ok.
Rồi, và tiếp nha. Như vậy thì những cái cơ chế mà khí ozone mà nó gây cơ thể chúng ta, nó sẽ gây gì ạ? Đau cổ, đau họng, đau lồng ngực nhé, suy giảm chức năng phổi, suy hô hấp nhé. Rồi, tiếp theo chúng ta sẽ đi vào các vấn nạn ô nhiễm môi trường không khí. Đầu tiên là vấn nạn toàn cầu hay còn gọi là thủng tầng ozone. Vấn nạn toàn cầu chúng ta hay được hiểu là khủng hoảng môi trường nha các bạn. Còn vấn nạn vùng được ta gọi là sự cố môi trường nhé. Thì vấn nạn toàn cầu ở đây sẽ là thủng tầng ozone, hiệu ứng nhà kính nhé. Còn vấn nạn vùng là mưa axit và khói mù quang hóa. Thế này, đây là hình ảnh của lỗ thủng tầng ozone ở trên bầu khí quyển ha. Thế thì các bạn thấy là từ năm 2006 đến năm 2009 á, thì cái lỗ thủng rất là to. Cho đến năm 2009 đến năm 2013 thì lỗ thủng nó lại có xu hướng nhỏ lại một xí, được chưa? Nhưng mà đến tiếp năm 2014 nó lại tăng trở lại. Thì các bạn sẽ thấy là gì? Khi mà cái chất lượng môi trường không khí càng cao thì xin lỗi, khi mà cái chất lượng môi trường không khí càng suy giảm thì nó sẽ lỗ thủng này xu hướng to ra nhé. Và lỗ thủng này thì chắc chắn là sẽ nằm ở tầng bình lưu. Thì câu hỏi tiếp theo là chức năng của ozone thì các bạn cũng đã biết rồi, nó có tác dụng vô cùng to lớn, đó là hấp thụ các tia bước sóng hồng ngoại, bước sóng các tia UV, cái bước sóng nhỏ hơn 0,28 micromet, được chưa? Và theo các bạn, lỗ thủng tầng ozone nó nằm ở đâu và vì sao nó nằm ở đó nhé? Theo các bạn, vì sao nhé? Nó nằm ở vị trí, nó nằm ở đâu trên trái đất nhé? Trái đất. Và vì sao nhé? Ok. Rồi, vị trí nào cũng được nhưng mà giải thích giùm mình.
Rồi, mời bạn Lê Thị Mỹ. Có mà. Alo, các bạn nghe mình rõ không? Alo, Dạ, nghe cô ạ. lớp nghe mình không à? Alo, ok. Có cô. Mời bạn Lê Thị Mỹ Châu ạ. Có mà. Rồi, Dạ vắng có ạ. Có Mỹ hello. Châu mà. Dạ. À, ok, mời em. Mời em. Dạ theo An thì lỗ thủng ozone nằm ở Nam Cực là chủ yếu vì ở nơi đây có nhiều khí CF, tập trung nhiều khí CFC và nhiệt độ thấp, nó tồn tại trong một khoảng thời gian dài ấy ạ, thì nó sẽ tạo điều kiện thuận lợi cho sự phát huy của tầng ozone ạ. Vì sao nhiệt độ thấp thì nó lại là tập trung nhiều khí CFC? Cái này thì em chưa biết ạ. Châu. Dạ ý là cái này thì em chưa biết đấy ạ. Rồi mời bạn. Ok. Rồi mời bạn Nhung ạ. Mời bạn Nhung ạ. Dạ có cô. Dạ thưa cô là theo em đổ Rồi thủ. vì sao mà Cô nói sao cô? em nói tiếp đi. Dạ thưa cô là theo em đổ thủng tầng ozone thì tập trung ở Nam Cực. Vì theo em tìm trên mạng thì em thấy là vì Nam Cực thì tập hợp halogen nhiệt độ thấp và có khí HNO3. Ngoài ra thì nguyên nhân chính của hiện tượng là thủng Vì tầng sao ở đó tập trung nhiều halogen hả cô? ý cô là vì sao nó tập trung được? Dạ thưa cô là dạ thưa cô là tại vì nhiệt độ ở Nam Cực thì thấp nên là sẽ tập trung được halogen, em nghĩ vậy. Dạ. Vì là sao? Vì là chuyện thứ nhất là do nhiệt độ, cái độ nghiêng của trái đất là một, được chưa? Và cái thứ hai nữa là do cái nhiệt độ trên này. Thế thì có nghĩa là dòng đối lưu nó sẽ đi từ nơi có áp suất cao về nơi có áp suất thấp, được chưa? Thì như vậy nó sẽ trong cái quá trình đi đó thì nó sẽ cuốn theo những cái chất ô nhiễm. Thì vì vậy đó, nguyên nhân vì sao những chất ô nhiễm này nó thường tập trung nhiều ở Nam Cực nhé. Dạ. Rồi, chắc mình dừng lại để điểm danh nhé các bạn.